सुस्वागतम विद्यार्थी मित्रांनो. आज इयत्ता 8वी विषय विज्ञान यामधील चॅप्टर क्रमांक 5 इनसाइड द ॲटम याबद्दल आपण शिकणार आहोत. या चॅप्टरमध्ये सर्वप्रथम आपण इंट्रोडक्शनला सुरुवात करूयात. We have seen that matter is made up of molecules. Molecules are formed from atoms. Effectively, an atom is the smallest unit of matter. An atom is the smallest particle of an element which retain its chemical identity in all the physical and chemical changes. So basically विद्यार्थी मित्रांनो, ॲटम म्हणजे नेमकं काय तर पदार्थाचा सर्वात सूक्ष्म असा कण आणि यालाच स्मॉलेस्ट युनिट असं देखील म्हटलेलं आहे प्रत्येक मॅटरचं. तर आपल्याला इथे एक चार्ट दिसतो आहे की ज्याच्यामध्ये टाईप्स ऑफ सबस्टन्स त्यांनी मेन्शन केले आहेत आणि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सबस्टन्स या कॅटेगरीमध्ये आपल्याला त्यांचं विभाजन करायचं आहे. पहिला आहे वॉटर, ज्याचा फॉर्म्युला आहे H2O आणि इथे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सबस्टन्स इज अ मॉलिक्यूल. सेकंड आहे ऑक्सिजन, हा देखील स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सबस्टन्स इज अ मॉलिक्यूल. त्याच्यानंतर हेलियम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सबस्टन्स इज ॲटम. देन H2, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सबस्टन्स इज मॉलिक्यूल. देन नेक्स्ट NH3 म्हणजे अमोनिया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सबस्टन्स इज मॉलिक्यूल. नेक्स्ट N2, नायट्रोजन, देर इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सबस्टन्स इज मॉलिक्यूल. तर अशा प्रकारे त्यांचं वर्गीकरण आपल्याला ह्या चार्टमध्ये करायचं आहे. म्हणजे पदार्थाच्या सर्वात सूक्ष्म कणाबद्दलची माहिती ह्या चार्टमध्ये आपल्याला लिहायची आहे की ज्याच्यामध्ये टाईप्स ऑफ मॅटर म्हणजे इलेमेंट आणि कंपाऊंड यांचं देखील वर्गीकरण या चार्टमध्ये दिलेलं आहे. आपण ऑर्गॉन, निऑन, क्लोरीन यांच्याबद्दल देखील लिहू शकतो. ऑर्गॉन, निऑन हे ॲटम आहेत आणि त्यांचा सर्वात सूक्ष्म कण हा देखील त्या फॉर्मॅटमध्ये इलेमेंट असाच आहे. पण क्लोरीनच्या बाबतीत आपण असं म्हणू शकतो की स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सबस्टन्स इज अ मॉलिक्यूल अँड इट इज ॲन इलेमेंट. त्याचप्रकारे नायट्रोजनबद्दलसुद्धा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ इलेमेंट smallest particle of substance is molecule and type of matter is an element. अशा प्रकारे आपण इलेमेंट कंपाऊंडमध्ये त्यांचं वर्गीकरण करू शकतो. त्याचप्रकारे आपण त्यांचं स्मॉलेस्ट पार्टिकल हे ॲटममध्ये, मॉलिक्यूलमध्ये सिंगल टाईप ऑफ ॲटम इन मॉलिक्यूल अँड डिफरंट टाईप्स ऑफ ॲटम इन मॉलिक्यूल्स अशा प्रकारे देखील वर्गीकरण करू शकतो. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, एक माहिती दिलेली आहे की ज्याच्यामध्ये इंडियन फिलॉसॉफर कनाद states that there is a limit to divide matter into small particles. The individual particles that constitute matter were named by Kanad Muni as a Parmanu, meaning the smallest particle. He also stated that Parmanu is indestructible. So it is firstly stated from the Indian philosopher that smallest particle is an uncut particle and it is called as a Parmanu. Then next second, at the 5th century BC, Greek philosopher Democritus stated that matter is made of small particles and these cannot be divided. So smallest particle of matter was named by Democritus as an atom. So in Greek language, atomos means the one which cannot be cut. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या सेंचुरीजमध्ये ॲटमबद्दलची डेफिनेशन किंवा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मॅटरबद्दलची डेफिनेशन ही सांगण्यात आलेली होती. त्यानंतर फर्स्टली डाल्टन्स ॲटॉमिक थेअरीमध्ये आपल्याला ॲटमबद्दलची इन्फॉर्मेशन सविस्तर मिळण्याचा उपयोग झाला की ज्याच्यामध्ये सब ॲटॉमिक पार्टिकल्स यांचा देखील समावेश होता. Dalton's atomic theory, British scientist John Dalton put forth 1803 AD. His celebrated atomic theory, according to the theory, matter is made up of atoms and atoms are indivisible and indestructible. All atoms of elements are like
alike while different elements have different atom with different masses. म्हणजे याच्यामध्ये पदार्थाच्या त्या स्मॉलेस्ट युनिटबद्दलची इन्फॉर्मेशन देण्यात आली की ज्याच्यामध्ये अनकट अनडिव्हिजिबल इंडिस्टिंग्विशेबल अशा शब्दांचा उपयोग करण्यात आला. त्याचप्रकारे त्यांनी असं सांगितलं की ऑल ॲटम्स ऑफ इलेमेंट्स आर अलाइक वाईल डिफरंट इलेमेंट हॅव डिफरंट ॲटम्स. म्हणजे प्रत्येक इलेमेंटला डिफरंट ॲटम्स असतात हे देखील याच्यामध्ये सांगण्यात आलं. त्याप्रकारे डाल्टन्स ॲटमिक थेअरीमध्ये आणखीन इन्फॉर्मेशन देण्यात आली. अ बुंदी लड्डू इज फाउंड टू हॅव इंटरनल स्ट्रक्चर. इट इज फॉर्म बाय स्टिकिंग स्मॉल पार्टिकल्स द बुंदीज टू ईच अदर. हावेवर द सॉलिड बॉल ब्रॉडली स्पीकिंग does not have any internal structure. The atom as described by Dalton turned out to be a hard, solid sphere with no internal structure. According to Dalton's atomic theory, the mass is distributed uniformly in atom. The scientist J.J. Thomson demonstrated experimentally that the negatively charged particle inside an atom have a mass 1800 times less than a hydrogen. Later, these particles were named as electron. Common substances are usually electrically neutral. Obviously, the molecule of substance and the atom which combines chemically to form molecules are electrically neutral. सो बेसिकली जॉन डाल्टन यांनी त्या ॲटमची तुलना एखाद्या बुंदीच्या लाडूबरोबर केली की ज्याच्यामध्ये स्मॉल पार्टिकल्स हे अटॅच असतात. पण हा जो काही टोटल बॉल असतो तो सॉलिड असतो. ब्रॉडली स्पीकिंग की तो पूर्ण इंटरनल स्ट्रक्चर त्याचं ह्या छोट्या छोट्या सब ॲटॉमिक पार्टिकल्सनी भरलेलं असतं. where the subatomic particles are mainly of negatively charged and these particles are called as a electrons later on. So it is basically the structure having atoms inside the particle. An atom have mass 1800 times less than the hydrogen atom. हायड्रोजन ॲटमपेक्षा याचं मास हे कमी आहे हे लेटर ऑन सांगण्यात आलं. युजली कॉमन सबस्टन्सेस आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सो ॲटम हा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आहे असं देखील जॉन डाल्टन यांच्या थिअरीमध्ये सांगण्यात आलं. सो दिस इज द जॉन डाल्टन्स ॲटॉमिक मॉडेल वेअर इट इज राउंडेड इन शेप and have a solid hard like a structure and electrons are there inside the atom and atom is electrically neutral. So next on Thomson plug pudding model for atom. Thomson plug pudding model of atom. The plug pudding model of atom put forth by Thomson in the year of 1904 is the first model of atomic structure. According to this model, the positive charge is distributed throughout the atom and negatively charged electrons are embedded in it. The distributed positive charge is balanced by the negative charge on the electron, so the atom basically electrically neutral. So Thomson plum pudding model मध्ये असं सांगण्यात आलं की ॲटम च्या इनसाईडला पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स आहेत आणि त्याचबरोबर इलेक्ट्रिकली निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स देखील आहे की जे पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकलला ते इलेक्ट्रॉन हे काय करतात बॅलन्स करतात. सो बेसिकली हे स्ट्रक्चर आपल्यासमोर दिसत असेल की ज्याच्यामध्ये पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल आणि निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल हे दिसत आहेत. याला थॉम्सन्स प्लग पुडिंग मॉडेल असं देखील म्हटलं जातं. Next theory was basically based on Rutherford nuclear model of atom. Rutherford studied that inside atom there are some subatomic particles and which were detected by Rutherford scattering experiment. So we have to study what will be the experiment about Rutherford scattering experiment. Rutherford took a very thin gold foil having thickness 10 to 4 mm and alpha particles are bombarded on it by radioactive element. The path of alpha particles by means of
fluorescent screen around the gold foil, it was expected that alpha particles would get reflected from the gold foil if the positively charged mass was eventually distributed inside the atom. Unexpectedly, most of the alpha particles went straight through the foil, and small number of alpha particles get deflected by the original path through a small angle. A still smaller number of alpha particles get deflected through a large angle, and subsequently a particle out of 20,000 bounce back in the direction opposite to the original path. That means he stated that most of the space in an atom is empty and there is a positively charged nucleus at the center. An electron, that means negatively charged particles, are revolving around the nucleus. So these are the three conclusions where he stated that electrons are continuously revolving around the nucleus, there is a positive charge at the center, and most of the space in an atom is empty. So there is an empty space between revolving electrons and atomic nucleus is present in an atom. So this is the Rutherford nuclear model. But later on, scientist Niels Bohr states that electrons are continuously revolving around the nucleus but in certain circular orbit. That means he stated in 1913 that electrons revolving around the atomic nucleus lie in a concentric circular orbits at a certain distance from the nucleus, and energy of electron is constant while it is in particular orbit, and when an electron jumps from inner orbit to outer orbit, it absorbs energy equal to the difference of energy level, and when it jumps from outer orbit to an inner orbit, it emits an energy equal to difference of its energy level. So later on, scientist Niels Bohr stated about the electronic structure of an atom in which subatomic particles were discussed, and the position of subatomic particles were discussed. How much charge he put forth on atom will be discussed. So the modern concept of atomic theory is basically based on scientist Niels Bohr. So today in lecture we have to study about the journey of atomic model or journey of atomic theory about the atom, in which firstly we have to study the atom and what's meant by the atom. Next, the journey of atomic theory from 6th century, 5th century, and first theory about the atomic model, that is Dalton atomic theory, and second one Thomson plum pudding model of atom, and third one Rutherford scattering experiment about the atom on a gold foil, and fourth one Niels Bohr theory about the modern atomic structure of an atom. So thank you.